What's up community? Welcome to another show of What's Up with Dr. Mortobike. We are back guys, and we are back with a bang. So leo tumekuja hapa kwa Mortobike servicing and motorbike repairs. Welcome, stay tuned. If it's your first time, please don't forget to subscribe, like this video, share with your friends, let them know that we are here and we are here to stay and we are doing this together. Stay tuned. So guys, kama kawaida, you know we boss up with businesses. We help you know which business can you start. And today we are learning how to start a motorbike servicing business, or how do you open a motorbike repair shop with easy repairs and all other things. And we have our guest here. Habari yako? Nzuri sana. For a start, my name is Dr. Mortobike and I am grateful that umekubali kufanya interview na sisi. Before we go on, introduce yourself to my guys. Waambie wewe ni nani, majina yako, umetoka wapi, uko mtaa gani? Okay. Majina yangu naitwa Peter Rohio Mwangi. Nimetoka Bendegua. Nafanya kazi ya motorbike, kutengeneza, kurepair na kuuza spare. Huku ndiko unaishi? Huku ndio. Umelelewa huku Kiambu? Huku ndio nyumbani. Mtu wenye ajui huku ni Kiambu County? Bendegua. Nimelelewa Muirodhi, lakini iko Bendegua. Oh, I didn't know. Na nimeishi Bendegua for so long. Ulianza biashara yako mwaka gani? 2020. Now, before we even go on, kwa nini decide kuanzisha biashara and not go and look for a job? Sababu niliona motorbikes zimekuwa mingi. Alafu unajua Senye Kibaki alileta motorbikes. Tuliona zimekuwa mingi. Ndio kwa maana niliamua kuweka spares. Alafu niweke mafundi. Ndio nikiuza spare zinatengenezewa hapa hivi. Mtu anaenda akiwa sawa. Ako tu sawa. Talk about seeing opportunity, kwa sababu hiyo ni opportunity. Umeona motorbike zimekuja and you have accepted ziko. You saw the opportunity, ukasema it's a gap you can fill. Juu hizi motorbike zitaharibika. Leo ziko sawa, kesho imesijui gongo wapi. And how did you come now, ulianzaje? Now uko na hiyo mind, yes nataka kuanza hii biashara. How did you start? So ukitaka kuanza, mtu anaangalianga capital. Wezi enda tuweke place ya kuna motorbikes. Unatafuta penye kuna motorbikes mingi. Ndio upate customers wengi. Na wewe ulete vitu mingi. Wakikuja usikose kuuza. Alafu na wewe unatafuta makanika. Unaweka hapa hivyo. Wakinunua vitu hapa, anatengenezewa hapa. Anaenda akiwa sawa. Una source wapi hizi products? Hizi natoanga Nairobi, Kirinyaga Road. Na Kirinyaga Road iko na everything. I think that is where our viewers we should. Ama mnaonaje, next time we should go to Kirinyaga Road and see where this wholesale business inatoka. Like, cause everyone is saying Kirinyaga Road, huko ndio unapata all these pairs. You should go there, right? And see. So tuambie, ulianza, I'm sure hukuanza hapa with the whole shop full of everything. Ulianza na nini? What is very important when you're starting this business? Kitu ya kwanza yenye inaendanga ni oil, brakes, side mirror, handles, na hizi zingine za parts. Itue tudogo. Hizi kubwa kwanza. Unaachana nazo. Ukitishwa unaleta. Okay. Unaleta kama 2, zikienda sasa unaleta kama 5. Hivyo. Na hizi oil na brakes hizo unaleta ngapi hivi? Hizo zinaenda kuenda. Unaweza uza kama 5 kila siku. Umeleta 10. Sasa kesho unaitisha zingine 5. Zinarudi zikiwa 10. Tuseme capital range, ulianza na pesa ngapi hivi? Hiyo ya kununua products before we even go to the rent. Kwanza capital unatafuta kama 100k. 100k. Hiyo ni ya products peke yake. Hujatafuta za rent. Na rent, let's say naonaka hizi ni containers here in Bendegua. How much do you think in a range? In a range kutoka 15 to 20. To 20,000. Unalingana. Kama uko ndani. Ndani ni kidogo, kama uko kwa barabara iko high.
Okay. Sasa kama hapa iko down, kama ni kwa road iko high. Iko high. But guys, don't forget that kuna kitu we call deposit. As much as it's 15, remember kuna deposit. How many months before? 2 months. 2 months. So utalipa 30 plus now rent ya 15. If rent is 15. So around 150,000 you should be able to start. Between 150 to 200. Na makanika? Unajua sasa ni wakulima wadogo. Kwanza unawaleta. Hizi vitu ziko kwa duka. Ndio wanatumanga zibaiwe. Kama una makanika huwezi baiwa. Ukweli? Hakuna mtu anaweza kuja hapa ati anunue oil. Aende akafanyiwe huko. Abebe, ajibebe, aende ajifanyie service na akona pesa. Na makanika kwa hapo hivi. So it's not a rule that umeset ukinunua kitu kwangu lazima nikufanyie. It's how the business is. Unajua kuna kuanga hivi. Mwenye anauza si makanika. Lakini anatafuta mabeste wake wale wadogo. Anawaleta hapa hivi ndio kila mtu anaenda na kitu ya kukula jioni. Ukweli. So ni sisi kuprovide kazi kwa kila kijana. And nini unaweza encourage a young person out there? Hata si even a young person, someone has said tumefocus so much na young people, forget the middle aged. Wale wenye alianza hii biashara ikafail, akaanza hii ikafail, ako 40 ama ako 35, ako na watoto, hajana biashara, hana kazi, yako in between hapo, ako stuck. Nini unaweza waambia? Atuangaliangi. Bora unajua kazi. Unaweza kuja uchange oil. Brakes. Atuangaliangi age. So si bora ukuje ufanye kazi. Kama uko na watoto, wewe bora unapata unga. Huyu ana watoto, aende afanye shughuli yake. Huyu mwenye duka na yeye apate nini yake. Sisi tunaenda equal. So unaweza encourage mtu kuanza hii biashara? Naweza encourage. It's not a bad business. Si bad. Hii hata ndio iko sasa iko juu. Ndio iko juu kabisa. Yose unauza kuuza. Sisi tukicomplain about economy unasema economy gani? Pesa iko. Iko lakini shida ni serikali imetufinya kabisa. Let's talk about hizo challenges. Ni challenges gani unapata kwa hii biashara? Hii biashara. Sasa kitu ya kwanza hata ni fuel. Mtu anakuja anakuambia hapa sijui nimeweka 300, sijabeba kitu na imeharibika brakes, utanikopesha ndio niende tafute nikuletee. Au mwingine usikia kiunga imepanda, akona watoto 2 ama 3, na hiyo bike imeharibika, nataka engine broke ama magneto. Sasa magneto ni nini? Magneto hiyo ndio huku wa pikipiki. Sasa magneto ni magnet. Si hiyo magnet. Kuna viewers, I'm sure kuna mtu wako very confused kama mimi. Magneto ni nini? Magneto iko kwa engine. Okay. Ni part ya bike. Ya bike. Okay. Sasa hiyo ndio produce moto yote kutoka kwa engine. Yes. Inaleta kwa hizi waya tunawekanga hiyo waya. Okay. Sasa inaleta kwa ignition. Ikikosa hiyo iwezi guruma. So lazima as much as ni biashara and you want to make you profit, hizi mashida zitakuja and you have to help, lazima ukopeshe. Ndio, lazima one of the challenges. How is government supporting you or inakufinyilia aje? Because it's either supporting you ama inakufinyilia. Penye huko iko aje? Sasa imenifinya. Aje? Taxes or nini inaendelea? Alafu sasa unaona kama hizi washafunga hizi mataa. Wamefunga? Hazikuji anymore? Hazikuji. Reason being? Nasema tungoe zote. Na mimi niko nazo hapa hivi. Sasa nashindwa pale napeleka. It's lost for you. Zimepotea. That's very true. I hope the government can see and wasikie kilio chenu. Kwa sababu at the end of the day you don't want to buy something ikae kwa shop yako ama ikupeleke loss. Na wewe pia hata wewe ni mkulima mdogo, you're just trying to make ends meet, ndio? Now encourage a young person, mwambie kitu. Kijana ako out there, ako hopeless, hajui what to do with life.
Unaweza mwambia nini? Where do you start or what do you do? Let's say for example it's your brother or your sister out there. Amekaa tu kwa hopeless. Naweza mwambia hata kama serikali imetunyanyasa, ajaribu kitu kidogo tu anaweza fanya. Pate hata kama ni 100 ama 50, aeke kwa tumbo. Hiyo ingine kama amerent, alipe nyumba, ndio maisha iendelee. Asi lose hope sign. Things will get better in the future. Hata kama ni mjengo, anaweza enda tu, hata kama atalipo 200 ama 300, atajua kwa wiki akona kitu 18, atoe dhao, ape mama, ingine afanyie school fees, mambo ingine kidogo tu. And then when things better, people msisahau kusave, si ndio? Hiyo 100 ama 200,000 inakuja from savings, si ndio? Leo save 100, kesho save 50, kesho kutwa save 20, hata nyingine usisave, but kidogo ujaza kibaba, si ndio? Kidogo ataweza kufungua shop like this, si ndio? Sisi wote tunaanza hata kama sio hii. Anaweza pata kibanda, aeke ka hoteli. Yes. Akiweka hoteli, unajua sasa chakula zinakuanga. Kila mtu lazima akule. Tumbo huwa ishibi. Hata kama amepata 10k, afungua ka kibanda hivyo. Takuwa nini? Atakuwa tu sawa, ndio? Thank you so much for having us. Sijika kuna anything you would want to add? Unaweza sema anything nimekufungia? Niseme kitu ya mwisho. Vijana wamepotea kabisa. Unajua sababu si kupenda kwao, ni government venye iko. Inasema sijui italeta kazi, inaingia kwa government, kazi ikuji, kazi yao ni kuongezea sijui KRA sijui nini, pikipiki ndio hizo, unashikwa kila siku. Acha tu ishi hapo. Sababu nasikia serikali, nasikia hata kama nitalia. Lakini hatuta lose hope, si ndio? Hatuta lose hope. Tuta take step by step na tushukuru Mungu that hatulali njaa, si ndio? But I hope government inaona, I hope you people will share this video. Ifikie, you never know itafikia nani. If you're in a position to share it with anyone, and we see how we can make a difference. Kila mtu anaumia, mimi naumia, wewe unaumia. But the only thing we can do is share this video if we care the right person. Thank you so much for tuning in, and don't forget to subscribe, like, share. And again, this is Boss Up with Dr. Wambui Gishigi. Thank you so much for being with us, and until next time, God bless you and goodbye.